Die galaktische Herrschaft hatte 12.000 Jahre lang die Sterne beherrscht. Und in all der Zeit hatte es keine Spezies gewagt, ihre Autorität offen in Frage zu stellen. Denn die Herrschaft war nicht bloß eine Regierung, sondern eine Naturgewalt, die jeden vernichtete, der sich ihr widersetzte. Botschafterin Alina Vasquez stand am Eingang der großen Versammlungskammer auf der Orbitalstation Eton Prime und holte tief Luft, bevor sie eintrat. Sie wusste, dass der heutige Tag über die Zukunft der Menschheit im All entscheiden würde. Die Kammer war gewaltig, jenseits jeder menschlichen Vorstellungskraft. Eine Kuppel aus Kristall und Licht, die sich kilometerweit in alle Richtungen erstreckte. Sie war gefüllt mit Vertretern von über 4.000 Weltraumvölkern. Jeder einzelne war älter und fortschrittlicher als die Menschheit. Jeder einzelne blickte mit kaum verhohlener Verachtung auf die jungen Spezies der Erde herab. Alina ging zu der kleinen Plattform für die provisorischen Mitglieder. Diese Plattform lag tiefer als alle anderen und war eigens dafür geschaffen, Neuankömmlinge an ihren untergeordneten Status zu erinnern. Und trotz dieser Beleidigung hielt sie den Kopf hoch. Die Menschheit war seit 37 Jahren ein provisorisches Mitglied der Besiegten. Ihr wurde stets die volle Mitgliedschaft versprochen, immer wieder vertröstet, immer wie ein Kind behandelt, das Aufsicht und Führung brauchte. Heute war Alina gekommen, um etwas Einfaches zu fordern, etwas, das eigentlich Routine sein sollte. Die Terraforming-Rechte für den Mars, den nächsten Nachbarn der Menschheit, eine tote Welt, die keine andere Spezies wollte oder brauchte. Ihre Kontakte hatten ihr versichert, dass dies eine Formalität, eine kurze Abstimmung und nichts weiter sei. Als der hohe Schiedsrichter Zdorin von der Velari Hegemani von seinem erhöhten Thron aufstand und stille rief, spürte Alina einen ersten kalten Schauer der Angst in ihrem Magen. Zdorin war selbst für galaktische Verhältnisse uralt, sein schuppiger Körper in Amtsgewänder gehüllt, die mit eingearbeiteten Edelsteinen aus 100 eroberten Welten funkelten. Und als er sprach, trug seine Stimme die Schwere von Jahrtausenden in sich. Bevor wir uns mit dem Anliegen der Menschheit befaßen, kündigte er seinen Dolmetscher an, der seine Worte in perfektem Englisch wiedergab. Die Hegemanie verfügt über Beweise, die dieser Versammlung vorgelegt werden müssen. Beweise für menschlichen Verrat und Aggression. Alena erstarrte vor Entsetzen, als riesige holographische Bildschirme im Saal aufleuchteten und Aufnahmen zeigten, die eigentlich unmöglich zu beschaffen gewesen sein sollten. Geheime Militärübungen der Menschen. Prototypwaffen, die auf abgelegenen Monden getestet wurden. Diplomatische Gespräche zwischen den Führern der Erde über Notfallpläne. All das war streng geheim und all das war gestohlen worden. Doch schlimmer als der Diebstahl war, was Zdorin mit den Informationen anstellte. Er verdrehte jedes Bild und jedes Wort, um menschliche Feindseligkeit zu beweisen, und ließ Verteidigungsvorbereitungen wie Invasionspläne aussehen. Er stellte vorsichtige Gespräche als Verschwörungen gegen die Besiegten dar. Wie Sie sehen, erklärte Zdorin, haben sich die Menschen auf den Krieg vorbereitet, während sie vorgaben, Frieden zu suchen. Wir müssen uns fragen, kann man einer solchen Spezies jemals trauen? Elina aktivierte ihr Mikrofon, um zu antworten, um sich zu erklären, um ihr Volk zu verteidigen, doch von ihrer Plattform kam kein Ton. Als sie auf das Bedienfeld blickte, sah sie, dass ihr das Rederecht entzogen worden war. Sie versuchte, den Versammlungsleitern ein Zeichen zu geben, doch diese ignorierten sie völlig. Im Saal erhoben sich nun Wesen, die sie für freundlich gehalten hatte, und wetterten gegen die Menschheit. Der Ratani-Botschafter, dessen Volk seit 20 Jahren mit der Erde Handel trieb, bezeichnete die Menschen als gewalttätige Primitive, die sich kaum von ihren tierischen Vorfahren weiterentwickelt hätten. Der Chor von Allore, ein kollektives Bewusstsein, das Kunst und Musik mit menschlichen Kulturen ausgetauscht hatte, erklärte die Menschheit für genetisch instabil und anfällig für irrationale Aggression. Das Keter Dominion, dessen Händler durch den Handel mit Menschen reich geworden waren, verglich die Lebensspanne der Menschen mit der von Eintagsfliegen, die Zivilisation nur vortäuschen, zu kurzlebig, um Konsequenzen oder Verantwortung zu begreifen. Die Versammlung lachte. Alina erstarrte, als tausende außerirdischer Stimmen den Raum mit Spott erfüllten und Spezies, zu denen sie jahrelang Beziehungen aufgebaut hatte, in den Hohn einstimmten. Während alles, wofür die Menschheit gekämpft hatte, um sie herum zerbrach, versuchte sie erneut zu sprechen,
drückte alle Knöpfe ihrer Plattform und fuchtelte mit den Armen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Doch die Besiegten hatten entschieden, dass die Menschheit sich heute nicht verteidigen dürfe. Als Alina nicht aufgab, näherten sich bewaffnete Friedenswächter in glänzenden Rüstungen ihrer Plattform und geleiteten sie zu ihrem Schutz an den Rand des Raumes. Ihre Waffen waren nicht direkt auf sie gerichtet, aber nah genug, um die Bedrohung deutlich zu machen. Vom Rand des Raumes aus beobachtete Alina, wie Storin den Antrag 7751 einbrachte. Die unbefristete Aussetzung des menschlichen Wahlrechts, die Stationierung von Verhaltensmonitoren auf der Erde und die Einrichtung von Beratungsgremien zur Überwachung aller menschlichen Aktivitäten im Weltraum. Die Abstimmung ergab 3847 Ja- und 12 Nein-Stimmen. Und Alina prägte sich die Namen jener 12 Spezies ein, die der Menschheit beigestanden hatten, als alle anderen sie im Stich gelassen hatten. Während die Versammlung ihren Sieg über die gefährlichen Menschen feierte, erschien Alinas Adjutant, ein junger Mann namens David Chen, mit Tränen der Wut in den Augen an ihrer Seite. »Botschafter«, flüsterte er, »was tun wir jetzt?« Alina antwortete nicht sofort, denn sie beobachtete, wie Storin die Glückwünsche seiner Verbündeten entgegennahm, wie die Delegierten der Ratani, Alorina und Keta über die Demütigung lachten, die sie der Menschheit zugefügt hatten, und wie die Galaxis ihr wahres Gesicht zeigte. Als sie schließlich sprach, war ihre Stimme ruhig und kalt. »Kontaktieren Sie die Meridian«, sagte sie und betäubte damit das diplomatische Flaggschiff der Menschheit, das im Orbit wartete. »Und weisen Sie Captain Morrison an, sich auf den sofortigen Abflug vorzubereiten, und dann?«, fragte David. Alina wandte sich von der Feier ab und ging zum Ausgang, ihre Schritte fest und bedächtig, trotz allem, was gerade geschehen war. »Dann erinnern wir die Galaxis daran, dass sie heute einen schrecklichen Fehler begangen hat«, David folgte ihr, verwirrt von ihrer Fassung. Er erwartete Wut oder Verzweiflung, fand aber keines von beidem. »Sie haben 4000 Spezies und unzählige Flotten, und wir sind nichts im Vergleich zu ihnen. Wie sollen wir darauf reagieren?« Alina blieb an den Türen des Saals stehen und blickte ein letztes Mal zurück zur großen Versammlung, zu all den uralten und mächtigen Zivilisationen, die die Menschheit gerade für respektlos erklärt hatten. »Sie nannten uns Eintagsfliegen«, sagte sie leise. »Aber sie haben etwas Wichtiges über Eintagsfliegen vergessen.« »Was denn?« Elenas Gesichtsausdruck verriet keine Niederlage, und diejenigen, die ihr Gesicht in diesem Moment sahen, würden später sagen, es sei der kalte, stille Blick einer Frau gewesen, die aufgehört hatte, sich zu verstellen. »Eintagsfliegen leben vielleicht nur kurz«, antwortete sie. »Aber wenn sie schwärmen, verdunkeln sie den Himmel.« Sie verließ den Saal, ohne sich umzudrehen, und hinter ihr feierten die galaktischen Besiegten weiter, völlig ahnungslos, dass sie gerade eine Reaktion ausgelöst hatten, die seit 37 Jahren in der Luft lag. In der Shuttlebucht fand Alina Captain Morrison mit einem Sicherheitsteam vor. Sein Gesicht war ernst, während er Berichte aus dem eroberten Raum entgegennahm. »Botschafterin«, sagte er, »die Nachricht verbreitet sich schnell, und unsere Leute bitten um Anweisungen.« Alina bestieg das Shuttle und nahm Platz. Ihre Hände lagen im Schoß gefaltet, wie eine Frau, die inmitten des Chaos um sie herum Frieden bewahrte. »Sagen Sie ihnen, sie sollen die Stille einleiten«, befahl sie. »Und sofort die Erde kontaktieren. Wir müssen mit dem Vereinigten Rat sprechen.« Morrisons Augen weiteten sich, als er das Protokoll erkannte, das sie anwendete. Ein Protokoll, von dem er gehofft hatte, es würde nie nötig sein. Ein Protokoll, das bedeutete, dass die Menschheit sich nicht länger an die Regeln der Eroberten halten würde. »Sind Sie sicher?«, fragte er. Alina dachte an das Gelächter im Raum, an das abgeschaltete Mikrofon. Etwa 37 Jahre Demütigung, Herablassung und gebrochene Versprechen. Sie wollten der Menschheit ihren Platz in der Galaxis zuweisen, sagte sie, als das Shuttle abhob. Und sie haben ihre kühnsten Träume übertroffen. Wir wissen jetzt genau, wo wir stehen. Und, noch wichtiger, wir wissen genau, was wir zu tun haben. Das Shuttle durchbrach die Atmosphärenschilde der Station und stieg in die kalte Leere des Weltraums auf, wo die HSS Meridian wie ein Schwert zum Einsatz bereitstand. Hinter ihr glitzerten die Lichter von Eton Prime vor Feierlichkeiten und Triumph. Im Morgengrauen würden diese Lichter jedoch vor Angst flackern.
6 Stunden nach der Abstimmung herrschte absolute Stille in der Menschheit. Und in der gesamten Galaxis schalteten alle menschlichen Schiffe ihre Kommunikationssysteme ab und weigerten sich, auf Funksprüche zu antworten. Das Shuttle von Botschafterin Vasquez dockte an die HSS Meridian an, und in dem Moment, als sie an Bord ging, kappte das Flaggschiff jeglichen Kontakt zur Außenwelt und wurde zu einem Geisterschiff, das in der Dunkelheit nahe Eton Prime schwebte. Auf der Station darunter bemerkten die besiegten Beamten die plötzliche Stille und lachten in ihren Gemächern darüber. Sie nannten es einen Wutanfall, meinten, die Primitiven bräuchten Zeit, um ihre Niederlage zu verarbeiten, und witzelten, die Menschen seien emotionale Wesen, die Enttäuschungen nicht würdevoll ertragen könnten. Der hohe Schiedsrichter Zdorin selbst wies Berichte über den Kommunikationsausfall mit einer Handbewegung seiner Klauen zurück und erklärte seinen Beratern, die Menschheit werde innerhalb eines Tages zurückkriechen, um Vergebung betteln und künftigen Gehorsam versprechen. Doch mit der Zeit verstummte das Lachen und wich Verwirrung und schließlich Besorgnis. Die ersten Probleme traten auf Velari Prime selbst auf, der Heimatwelt der Hegemonie. Dort zeigten Stromnetze, die jahrhundertelang einwandfrei funktioniert hatten, plötzlich seltsame Schwankungen, die sich die Ingenieure nicht erklären konnten. Dann trafen Berichte von Ratani-Handelsstationen ein, wo Navigationsbarken auf 17 wichtigen Schifffahrtsrouten ausfielen und Tausende von Schiffen orientierungslos im Weltraum strandeten. Der alorianische Chor erlebte, wie seine Kommunikationsnetze von Rauschen und Störungen überflutet wurden und seine kollektiven Gedanken zerfielen, als die Technologie, die ihn verband, auf beinahe absichtliche Weise auszufallen begann. Auf Eton Prime produzierte das Übersetzungssystem der großen Versammlung Fehler, die diplomatische Botschaften in Unsinn verwandelten und es den Spezies unmöglich machten, einander zu verstehen. Besiegte Techniker beeilten sich, die Schäden zu beheben. Ihre besten Köpfe arbeiteten fieberhaft daran, Systeme wiederherzustellen, die noch nie zuvor versagt hatten. Doch überall stießen sie auf dasselbe unlösbare Problem: menschlichen Code. 37 Jahre lang waren menschliche Ingenieure in die gesamte eroberte Infrastruktur integriert worden, eingestellt, weil sie billig arbeiteten und ein Talent dafür besaßen, Probleme zu lösen, die ältere Spezies vor ein Rätsel stellten. Diese Ingenieure waren in Kraftwerken, Kommunikationszentren und Navigationszentralen in der ganzen Galaxis willkommen geheißen worden und hatten Zugang zu Systemen, die alles von der Lebenserhaltung bis zur Zielerfassung von Waffen steuerten. Und in all der Zeit hatte niemand auch nur daran gedacht, ihre Arbeit sorgfältig zu überprüfen. Denn wen kümmerte schon die Arbeit von Primitiven? Nun hatten diese Pioniere ihre Posten gleichzeitig verlassen, und die von ihnen aufgebauten, gewarteten und verbesserten Systeme gaben tief in ihren Fundamenten verborgene Geheimnisse preis. In englischer Sprache verfasste Sicherheitsprotokolle sperrten die unterworfenen Techniker von ihren eigenen Netzwerken aus und verlangten Passwörter, die niemand kannte. Bei falschen Antworten drohte die dauerhafte Abschaltung. Backup-Systeme, die menschliche Ingenieure zur Sicherheit installiert hatten, entpuppten sich als Systeme mit Notausschaltern, die diese Systeme deaktivieren konnten. Ganze Sektoren mit einem einzigen Befehl. Selbst die Übersetzungssoftware, die die Funktionsfähigkeit der Conqueror ermöglichte, war über Jahrzehnte heimlich modifiziert worden. Ihre Kernalgorithmen waren von menschlichen Servern abhängig, die nun alle Verbindungsanfragen ablehnten. Hoher Schiedsrichter Zdorin berief seine Geheimdienstoffiziere ein und forderte Erklärungen. Seine Schuppen färbten sich vor Wut dunkelrot, als Bericht um Bericht dieselbe erschreckende Wahrheit bestätigte. »Ihr wollt mir also sagen«, zischte er, »dass wir zugelassen haben, dass die Menschen sich für unsere Zivilisation unentbehrlich machen.« Sein Chefberater, ein älterer Velari namens Cassin, der bereits 4 Orbiter vor diesem gedient hatte, senkte beschämt den Kopf. »Wir dachten, sie wären hilfreich«, gab Kran zu. »Und wir hätten uns nie vorstellen können, dass sie zu solch langfristigen Planungen fähig sind. Ihr Leben ist so kurz, dass wir annahmen, sie könnten nicht über eine einzige Generation hinausdenken. Findet einen Weg, ihren Code zu entfernen«, befahl Zdorin, und säubert sofort ihren Einfluss aus unseren Systemen. Er zögerte, bevor er die schlimmste Nachricht von allen überbrachte. »Mein Lord, unsere Analysten haben die menschlichen Modifikationen untersucht und schätzen, dass deren vollständige Entfernung einen kompletten Neuaufbau unserer technologischen Infrastruktur erfordern würde. Das würde Jahrhunderte dauern und mehr Ressourcen verschlingen, als die Hegemonie besitzt.«
Storin saß fassungslos da, während ihm die Tragweite der Situation bewusst wurde. Ihm wurde klar, dass die Menschheit seit Jahrzehnten einen stillen Krieg führte, während die Besiegten zu arrogant waren, um es zu bemerken. Da flackerte sein Kommunikationspanel auf, eine dringende Nachricht des Sensorkommandos von Eton Prime. Das menschliche Flaggschiff Meridian hatte soeben seinen Hangar geöffnet, und Botschafterin Vasquez sendete auf allen Frequenzen. Im Kriegsraum der Meridian stand Alina vor einem holographischen Bildschirm, der das Chaos im eroberten Raum zeigte. Sie sah zu, wie 37 Jahre geduldiger Vorbereitung endlich Früchte trugen. Captain Morrison stand neben ihr. Sein Gesichtsausdruck schwankte zwischen Stolz und Ungläubigkeit über das Erreichte der Menschheit. Die Ratssitzung dauerte 4 Stunden, sagte Alina, ohne den Blick vom Bildschirm abzuwenden. Und sie haben die vollständige Umsetzung der Notfallprotokolle genehmigt. Wir operieren nun nach Kriegsregeln. Was genau bedeutet das? Fragte Morrison, obwohl er die Antwort bereits ahnte. Elina drehte sich schließlich zu ihm um, und in ihren Augen blitzte ein Feuer auf, das viel zu lange hinter diplomatischen Lächeln verborgen gewesen war. Es bedeutet, dass wir aufhören, Schwäche vorzutäuschen, sagte sie. Und wir zeigen der Galaxis, was passiert, wenn man die Menschheit vor 4000 Spezies demütigt. Sie ging zur Kommunikationskonsole und begann, ihre Nachricht aufzunehmen. Ihre Stimme war ruhig und klar, als sie sich an jedes Wesen im eroberten Raum wandte. Hier spricht Botschafterin Alina Vasquez von der Terranischen Koalition, begann sie. Und ich spreche zu allen Spezies, die Ereignisse der großen Versammlung heute miterlebt haben. Morrison beobachtete, wie ihre Worte durch die Sterne gesendet wurden, wissend, dass nach diesem Moment nichts mehr so sein würde wie zuvor. 37 Jahre lang, fuhr Alina fort, hat die Menschheit eure Verachtung und eure Herablassung ertragen, Beleidigungen hingenommen, die jede andere Spezies in den Krieg getrieben hätten, und auf den Tag gewartet, an dem ihr uns endlich als gleichwertig ansehen würdet. Sie hielt inne und ließ ein kleines, kaltes Lächeln über ihr Gesicht huschen. Dieser Tag wird niemals kommen, sagte sie. Denn wir haben endlich begriffen, dass ihr uns erst respektieren werdet, wenn ihr uns fürchtet. Und so haben wir beschlossen, euch etwas zu geben, das ihr fürchten könnt. Auf Eton Prime verfolgte Storin die Übertragung mit wachsendem Entsetzen, als Alina begann, das wahre Ausmaß der menschlichen Vorbereitungen zu enthüllen. Ihr dachtet, wir wären primitiv, sagte sie. Und ihr habt euch geirrt. Technologie, die menschliche Wissenschaftler in Laboren entwickelt hatten, die offiziell gar nicht existierten. 47 Dreadnoughts, Wirkendet Alina ruhig. 212 Kreuzer, über 1.000 Versorgungsschiff Genegjager. Am den Himmel über jeder beliebigen Welt zu füllen. Alles Gebot, warend über sehr primitive Species gelagt habt. Storen Biobaktit das Gestehen aus seinen Geometern Ethon Prime. Sein Schuppen worden Blas. Als die sollen immer weitersteigen im klar Word, dass die Menschheit irgendwei Geschaft hat, ein Flot aufzubauen. Die selbst die Machtige Valari Heiga herausfordern konnte. Doch Alina war noch nicht fertig. Ihr Geheimdienst waren sehr stolz darauf, an sehr militarischen Gestelen zu haben, sag SI. Aber SI haben sich nie gefragt, warum SI so leicht zu finden waren. Die Wahrheit ist, das war SI stehlen ließen. While wir wollten, das glatt, an sehr Fähigkeiten zu kennen. Sie präsentiert die Waffensystem, die nicht in den Gestelinen Akten enthalten waren. Technologien, die selbst besiegt Militaranalisten fassungslos zurückließen. Keine Specialmanager, die Jeds bekannte Schildsystem durchdringen konnten. Energiewaffen, die nach Prinzipien funktionierten, die besiegten für theoretisch unmöglich erklärt hatten. Reich 10, die denken sich en passen ihr Ziel über Lichtjahr hinweg verfolgen konnten. Wir lesen seit nun jaren die verschlüsselten Kommunikationsintervallare, folgt Alina beinahe beläufig hinzu. Wir kennen Jeds Geheimnis, das die Hoheit vor uns zu verbergen sucht. Wir wissen von den Rebellionen, die niedergeschlagen habt, den Species, die ausgerottet habt, den Verträgen, die gebrochen habt, als glaubtet, unbeobachtet zu sein. Storens Rast,
als sein Gesamter Geheimdienstapparat in ihrem Zusammenbrach und Jarzentelang sorgsam Gehutik Geheimnis in einem Augenblick der Galaxis offenbart worden. Die Beweis, die hoher Schiedsrichters Thorin Hut Vorgelijk hat, werden absichtlich platziert, in Thultalina. Sie sollten die Menschheit aggressiv erscheinen lassen und an sie waren Absichten verschleiern. Glot, an sie Schwachschaftsedecken, doch in Wirklichkeit beweise, wie leicht die Volare manipuliert werden können. In den Kammer der Galaxis begannen die Repräsentanten, die gegen die Menschheit gestimmt hatten, zu schwitzen, während sich fragten, welch anderen Geheimnis die Menschen wohl noch kannten. Welch anderen Lügen mag man ihnen wohl über die Jaraufgetischt haben? Doch Alina hab sich die verheerendsten Thulling für den Schluss auf. Die galaktischen Eroberten hängen wohlständig vom Torsystem ab, sagt und besog sich damit auf das Uralt Netzwerk künstlicher Wormlocher, das die interstellar Zivilisation erstürmigt. Und Wissenschaftler haben immer geglaubt, dass die Tor unser Storber sind, fest Bestandteil des Universums, die durch nix bedroht werden können. Sie hielt in und ließ die Spannung steigen, während Milliarden von Wesen in der ganzen Galaxis, den Atom anhielten. Wissenschaftler haben sich gehrt, die holographisch Ansicht seit die Ergebnis von Experimenten, die in geheimen menschlichen Einrichtungen durchgeführt worden waren. Experiment, die etwas bewiesen, das die Besiegten für unmöglich erklärt hatten. Ein Method, künstlich Wormlocher zu zerstören. Die Tor zu schließen, die Galaxis verbanden, die interstellar Zivilisation auf Einzelerde in Zellen zu reduzieren, die durch Jahrhundert der Reisezeit voneinander getrennt waren. Wir können die Tor zerstören, wirken det Alina. Jeds einzeln Tor. Und werden ihr Reich innerhalb einer Generation zu Staub zerfallen. Your Flotten werden stranden. Your Wirtschaften werden zusammenbrechen. Your Volker werden verhungern. Die Großversammlungsschule versenken Chaos, als Spezies, die seit Jahrtausenden verbundig gewesen waren, sich gegenseitig MIT und Schuldigungen überhaften. Waren die sorgsam über 12.000 Jahr aufgebaut Ordnung in Sekunden schnell sehr viel, fordert das Quartaminion sofortig militärisch Maßnahmen gegen die Menschheit, die Rathani riefen zu Dringlichkeitsverhandlungen auf, und der Lorianisch zur Flow einfach von der Station. Wohlständig. Kollektivs Bewusstsein zerbrach unter dem Druck unmöglicher Entscheidungen. Hoher Schiedsrichters Thorn versucht, die Ordnung wiederherzustellen, doch niemand hört mehr zu, denn jeder hat die schreckliche Wahrheit verstanden, die Alina Soben enthüllt hat. Die Menschheit besaß die Macht über Leben und die Tod der gesamten galaktischen Zivilisation. Habt US Eintagsfliegen genannt, sagt Alina, ihr Stimme durchdrang das Chaos mit kalter Precision. Und habt unser Kaisers Leben als Bues unser Minderwertigkeit verhand. Aber habt etwas Wichtiges vergessen. Sie büt sich vor, ihr Augen glitten vor 37 Jahren unterdrückter What? Eintagsfliegen leben vielleicht nur einen Tag, sagt sie. Aber wenn sie schwärmen, können sie alles auf ihrem Weg verschlingen. Hattet die Chance, Jonas als gleichgestellt Willkommen zu heißen, gemeinsam etwas aufzubauen, eine Zukunft zu gestalten, die allen Arten zu gut kommt. Sie schüttelt langsam den Kopf. Habt euch stattdessen für die Demütigung entschieden, fuhr sie fort. Und nun werdet lernen, dass die Menschheit nicht vergisst. Die Menschheit nicht vergisst und die Menschheit sich niemals irrt. Auf Ethan Prime fand Thorin endlich seine Stimme wieder und aktiviert seinen persönlichen Kommunikationskanal, verzweifelt den menschlichen Botschafter zu erreichen. Vasquez, sagt sein vorherige Arroganz völlig verflogen. Sicherlich können wir das wie zivilisiert Wesen besprechen. Es muss Einigung geben, einen Weg, die zu lösen, und alles zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Alina betrachtet die Kommunikationsanfrage, Beaver sie anam. Hallo, Arbiter, antwortet sie. Vor 6 Stunden haben sie mein Mikrofon abgeschaltet, als ich in der Versammlung sprechen wollte. Sie haben mir die Wort eine Antwort verweigert, während ihr verbündeten mein Spezies als zu verhandeln. Ein bedauerliche Entscheidung, gab's Thorin schnell zu.
Im Effekt getroffen. Und ich bin bereit. Michigan effentlich dafür zu entschuldigen, wenn es helfen wird. Alina lachte, und es klang nicht angenehm. Sie verstehen es immer noch nicht, sagte sie. Und vielleicht werden sie es nie verstehen. Es ging hier nie ein Entschuldigung und es ging nie eine Einigung. Sie die Rennoffizieren, die begannen, Koordinaten in menschlich Schiff in der ganzen Galaxie zu übermitteln. Es geht darum, den Besiegten ein Lektion zu erteilen, die sie schon vor 12.000 Jahren hatten lernen sollen, sagt Alina. Ein Lektion über Respekt und die Konsequenzen und die Gefahr, Wiesen zu unterschätzen, die man für unterliegen halt. Sie bin die Verbindung und want sich und Captain Morrison. Geben Sie der Flotte das Signal, befahl sie, und teilen Sie Admiral Aonquo MIT, das wir bereit sind. Es ist in der Zeit, dass die Galaxis der wahren Menschheit begegnet. In der Dunkelheit zwischen den Sternen erwachten Jahrzehntelang stehen Triebwerk zum Leben, und die Schiff, die eine Generation lang verborgen geblieben waren, begannen ihr Richtung Ethon Prime. Die Berechnung stand Beaver, und nix im Universum konnte sie aufhalten. 2 Stunden nach Elenas Übertragung taucht das erste menschliche Kriegsschiff aus dem Nix auf und schien auf den Sensoren von Ethon Prime wie ein Geist, der aus der Dunkelheit materialisiert. Und innerhalb weniger Minuten folgten weiter Schiff. Sie kamen nicht durch das Portal, wie es zivilisierten Spezies geschrieben wird, sondern erreichten die Galaxis mit konventionellen Überlichtentrieben aus einer Richtung, die Astronomen Jahrtausende lang für leeren Raum gehalten hatten. Flottenadmiral James Aonquo stand auf der Brücke der TCS Prometheus und beobachtet durch das Sichtfenster, wie sich sein Flot den Sitz der galaktischen Macht versammelt. Gott sich einen kurzen Moment der Genugtuung. 47 Dreadnoughts hatten sich in perfecto Formation aufgestellt, jets einzeln bestückt mit-Waffen, die bis jetzt noch nie im Kampf erprobt worden waren. Auf Nungen waren Schwarzgesterchen, passend zur Leer, aus der SIE aufgetaucht waren. 200 Kreuzer verteilten sich in unterstützenden Positionen. Ihr Besatzungen führten let's Kontrollen in Sysmen durch, die speziell zur Abwehr roboter Technologie entwickelt worden waren über 1000 kleiner Schiff die Lücken zwischen ihnen wie ein Schwarm weitender Hornissen füllten. Zum ersten Mal seit 12.000 Jahren standen die Eroberten der galaktischen Welt einem Feind gegenüber, der ihr Vorherrschaft in Frage stellen konnte. Admiral Aonquo aktiviert sein Kommunikationssystem und sendet ein Nachricht an alle in Reichweite von Ethon Prime. Hier spricht Flottenadmiral James Aonquo von der Marine der Tyrannischen Koalition, Verkündet. Sein Stimme klang ruhig und professional, trotz der Tragweite des Augenblicks. Ich spreche zu allen Schiffen und dem gesamten Personal, die sich derzeit auf dieser Station befinden. Auf Ethon Prime verfolgten Milliarden von Wesen aus Tausenden von Spezies mit entsetzen die Ansammlung der menschlichen Flotte. Schiff tauchten aus scheinbar unmöglichen Richtungen auf, und die Realität Lage wird unübersebar. Jede Person und jedes Schiff, das dieses Gebiet friedlich verlassen mochte, hatte no ein Stundzeit dafür, vor Aonquo fort. Und ich rate innendringend, dies Gelegenheit zu nutzen, denn nach Ablauf dieser Stund werden wir keine Preisen mehr akzeptieren, hielten, sein Worten zu lassen. Dies ist kein Verhandlung, fügt hinzu. Und es wird kein Zweitwarnung geben. Panik brach auf der Station als die Menschen eilig zu ihren Schiffen eilten. Waren Diplomaten, Handler und Touristen Platz in Evakuierungsshuttles campten und die Jordnite Zivilisation der Besiegten in Chaos und Angst versucht die Valari Hegemony zu reagieren und mobilisiert ihr berühmt Kampfflot zur Verteidigung der Station. Doch sie stieß sofort auf die Problem, die menschlich Ingenieur über Jahrzehnte in ihr System eingebaut hatten. Kommunikationsnetze, die ihr Bewegungen hatten koordinieren sollen, ersehen stattdessen widersprüchlich Befehl, schickten Schiff in die falsche Richtung und Schiffenverwirrung. Dies verbreitet sich schneller, als ein Kommandant sie beheben konnte. Zielcomputer, die menschlich Schiff hatten erfassen sollen,
meldeten stattdessen Feller Storingen. Ihr Genauigkeit hat sich durch subtle Modifikationen verschlechtert, die sich über 15 Jahre Rhythmisiger Wartung durch menschliche Techniker angesammelt hatten. Selbst ihr Triebwerk versagten Liefen MIT reduzierter Physiens, die menschliche Programmierungsoptimierungsalgorithmen heimlich so verandert hatten, dass sie den Treibstoffverbrauch der Geschwindigkeit vorsagen. Der hohe Arbiters Thoren Biobaktit von seinem Kommandozentrum aus, wie sein Machtige flott strachelt winkt, waren der Stolz der Valari Hegemony sich als hilflos gegenüber einem Feinderweis, der SI seit einer Generation von innen heraus sabotiert. Wie ist das möglich? Fragt sein Admirale. Wir verfügen über die groß Streitmacht der Galaxis, sie wollen mir erzählen, wir sehen nicht einmal in der Lage, ein Grundlagen Verteidigungsformation zu koordinieren, sein Ranghöchster Admiral, Veteran Hunderter Feldzug, schuttelt nerverzweifelt den Kopf. Die Menschen sind überall, berechtigt Ihr Code ist in allem. System, das wir zu nutzen versuchen, ist kompromittiert. Wir können es nicht schnell genug reparieren, etwas zu bewerken. Watten schlugs Thoren MIT der Faust gegen seinen Thron. Doch konnte nichts tun, als Susan wie Species, die der Hegemony seit Jahrtausenden true urgeben waren, ihr Stellungen verließen zum Torwerk flohen. Das war Dominion versucht, selbst zu reagieren und sant sein Kriegsschiff, die menschliche Flot anzugreifen. Doch sie müssen feststellen, dass ihr Waffen die Ziel nicht präzisgenig treffen, etwas zu bewerken. Ihr Schusswürfelten das Ziel vielfältig, was für ihr hochentwickelt Technologie unmöglich sein sollte. Als ihr Admirale Nachforschungen anstellten, fanden sie denselben korrumpierten Code, der die Valari plagte. Dieselbe subtle Sabotage, die ihr machtigen Schiff zu wertvollen Zielen gemacht hat. Nach wann sich die unterworfenen Spezies direkt in Admiral Aonquo, separat Vereinbarungen auszuhandeln, Tributsalungen Bündnis anzubieten, alles, was sie für die Wünsche der Menschen hielten. Aonquo verwies sie alle in Botschaftern Baskas, die sich in einem Kommandozentrum an Bord der Meridian eindrückt hat die wichtigsten diplomatischen Verhandlungen der Galaxis geführt. Alien in der ersten Stunde empfing sie Vertreter von einem Dutzend Spezies hort sich deren Angebot, ausreden verzweifelten Bittenen, als dies die groß Versammlung verließen. Sie hatten 37 Jahre Zeit, die Menschheit MIT grundlegendem Respekt zu behandeln, sagt sie, zu jeder Delegation. Stattdessen haben sie uns Ostflacht. Warum sollten wir glauben, dass sich irgendetwas geändert hat? Die meisten Delegationen hatten kein Überzeugend Antwort darauf. Alina endlich sie MIT der Anweisung, sich wieder bei zu melden, sobald sie etwas Sinnvolles beizutragen hatten. Doch 12 Delegationen waren anders. Vertreter der 12 Spezies, die waren der Versammlung für die Menschheit gestimmt hatten, der kleinen Übersehen Volker, die der Erde big standen hatten, als sich alle anderen gegen sie gewandt hatten. Diesen Delegationen bat Alina etwas Beispieloses ein Wahlpartnerschaft in einer neuen Koalition, die korrupten Arroganten besiegten durch etwas Besseres ersetzen sollte, etwas, das auf Gegenseite Respekt nicht auf uralten Hierarchien beruht. Das the Sanish Kollektiv empfing als erstes sein Botschafterin, die Untertronen der Erleiderung das Abkommen anerzeichnet, das Vok in die Sach der Menschheit binden wird. Die Wanderer von Morthani folgten. Dan die Kavari Föderation, dan Spezies, die Jahrtausend unter der Herrschaft der besiegten Gelaten hatten endlich ein Chance auf Freiheit zu haben. Als Admiral Aonquos Frist abgelaufen war, hatten sich 47 Spezies der neu gegründeten tyrannischen Koalition angeschlossen, das Machtgleichgewicht in der Galaxis hat sich für immer verschoben. Auf seiner Kommandobruch erhielt Aonquo die Bestätigung, dass alle Evakuierungsshuttles die Gefahrenzonen verlassen hatten sich nur noch feindliches Schiff in der Nähe der Station befanden. Admiral, meldet sein taktischer Offizier, die Valari Flot versucht, ein Verteidigungslinie Ethon Prime zu errichten, fordert unseren Rucksack, andernfalls droht die Vernichtung.
Eonquo betraktet einen Moment lang die Ansiage und nicht angesichts Lucken in der feindlichen Formation, der Verwirrung in ihren Bewegungen und der Verzweiflung in ihrer Positionierung. Nehmen Sie Ihr Kommandoschiff ins Visier, befahle ruhig, und geben Sie einen Warnschuss vor Ihren Bugab. Ich will, das Sie genau verstehen, wie Praxis an sehr Waffen im Vergleich zu Ihren sind. Die Hauptkanon der Prometheus führt mit einem donnernden Geräusch und schlittert einen konzentrierten Energiestrahl in der wenigen Maternentfernung an dem Volare Flaggschiff vorbei. Notwendig, den Lack zu versengen. Aber nicht notwendig, es ernsthaft zu bestätigen. Es war ein Botschaft, und Jetter, der Sie Miterlet, verstand ihr Bedeutung. Die Menschen konnten Sie Jetterzeit vernichten, und der einzige Grund, warum Sie es noch nicht getan hatten, war, dass Sie ein letzte Chance zur Kapitulation boten. Das Volare Flaggschiff schaltet sofort seine Waffen ab und sendet ein Anfrage nach Bedingungen. Sagt ihnen, Sie sollen in der Station andocken und weiter an Weisungen aborten, befahl Ono. Und informiert Botschafter Vasquez, dass die militärische Phase dieser Operation abgeschlossen ist. Der Rest ist Politik. Blickt auf die Station, die einst das Herz der galaktischen Zivilisation gewesen war und nun von menschlichen Kriegsschiffen umsingelt war, deren Verteidiger gebrochen und deren Autorität zerstört war. 37 Jahre, mermelt vor sich hin, und Sie haben uns nicht kommen sehen, sein erster Offizier lächelt. Sie hielten uns für Eintagsfliegen, sagt Sie grimmig, und vergassen, dass Eintagsfliegen schwärmen können. Akono nicht langsam und want sein Aufmerksamkeit den Berichten zu, die aus der ganzen Galaxis eintreffen. Menschliche Ressourcen sicherten kritisch Infrastruktur, und Koalitionspartner rückten vor, ihr rechtmäßigen Positionen einzunehmen. Die alte Ordnung starb aus, und was Neues entstand an ihrer Stelle. Und im Zentrum stand die Menschheit. Sie betelt nicht länger Anerkennung, duldet kein Verachtung mehr und gab sich nicht länger als das aus, was Sie wirklich war. Die Abrechnung war gekommen, und die Galaxis wird wieder dieselbe sein. Die Morgendämmerung auf Ethon Prime war künstlich, programmierter Sonnenaufgang, der die Station alle 32 Standardstunden in Goldens Licht taucht. Und als in diesem Morgen anbrach, war die Großversammlung fastleer. Die Gültig-Kuppel, die einst Vertreter von 4.000 Species beherbergt hat, enthielt nun nur noch verstört Überrest. Delegiert, zu stolz zur Flucht, beamt, zu langsam zur Entkommen, und Führer, zu gebrochen, etwas anderes zu tun, als auf das Ende zu warten. Der hohe Schiedsrichters Thorin saß auf seinem erhoten Thron in der Mitte des Saals. Sein zeremoniellen Gewander waren zerzaust, sein Uralten Schuppenstumpf vor Erschöpfung. Beobachtet den Eingang mit Augen, die den Untergang seiner gesamten Welt in weniger als einem Tag miterlet hatten. 3 Jahrhundert lang hat die Volare Higmannschaft regiert und deren gezweifelt, dass sein Spezies die Galaxis für immer beherrschen wird. Und nun saß Alien in einem Saal, der Zoom grab all seiner Überzeugungen geworden war. Die Türen öffneten sich, und Botschafterin Alina Vasquez trat ein. Sie bewegt sich gemütlich, ihr Schritt halten durch den leeren Raum. Sie passiert Plattformen, deiner Stunden über von den Feinden der Menschheit besetzt gewesen waren, und Stiegstufen hinauf, die zum zentralen Podium führten, was Thorin ihr Demütigung inszeniert hat. In ihren Händen hielt Sie ein einziges physisches Dokument, echtes Papier, in Letter gebunden. Ein so primitives Artefakt, das die meisten galaktischen Spezies vergessen hatten, das so etwas Gemals judgeben hat. War der Vertrag über die provisorische Mitgliedschaft, den die Menschheit vor 37 Jahren unterzeichnet hat. Das Dokument, das Verhältnis der Erde zu den Besiegten definiert, die rechtliche Grundlage jeder Einschränkung, jeder Begrenzung und jeder Demütigung, die Menschen erdulden müssen. Captain Morrison begleitet Sie zusammen mit einer kleinen Ehrenwacht von Coalitionsmarines, doch Elena nahm Sie kaum wahr.
Ihr Aufmerksamkeit Wargans auf den Schiedsrichtergerichtet, der SIE mit einem Ausdruck beobachtet, der Furcht oder Resignation hat sein können. Sie erich das Podium verharrt einen Moment, blickt in den leeren Saal erinnert sich daran, wie es sich angefühlt hat, an ihrem zugewesenen Platz zu stehen, waren Tausend von Stimmen über ihr Spezies lachten. Wissen Sie, sagt SIE beläufig, ich have mein Reed für diesen Horung 6 Wochen lang gut. Ich have Jed's Wort geprobt, jeden Einwand vorhergessen Antworten auf jede mögliche Kritik vorbereitet. Sie legt den Vertrag vor sich auf das Podium. Ich war so nervös, for SIE fort, denn ich glatt wirklich, wenn ich die richtigen Wort von die richtigen Argumente vorbracht, Word Versammlung us als gleichwertig anzuhören. Ich dachte tatsächlich, wir konnten uns ihren Respekt durch Geduld Diplomatie verdienen. Sie schüttelt langsam den Kopf. Ein trauriges Lächeln huscht über ihr Gesicht. Was für ein Narren ich doch war. Thorin regt sich auf seinem Thron. Ein Rest seines alten Stalses drängt in so eine Antwort. Wir haben die Zivilisation aufgebaut. Waren wir Vorfahren noch in hohlen Letten, sagt mit trotziger Stimme. Erwartet. Das wir noch ein paar Jahrzehnten Mitgliedschaft als gleichwertig behandeln. Alina sah in mit einem Ausdrucken, der Mitleid hat sein können. Nein, erwidert SIE. Ich erwart nix mehr von den Besiegten, denn ich have endlich verstanden, dass man sich Respekt nicht von den verdienen kann, die sich bereits entschieden haben, einen zu verachten. Sie griff in ihr Tasche zog einen kleinen Metallgegenstand hervor. Ein antikes Feuerzeug, das im künstlichen Morgenlicht golden glanzt. Mein Großvater trug dies durch den letzten großen Krieg auf Erden, sagt SIE betrachtet es nachdenklich. Als ich jung war, sagt mir etwas, das ich nie vergessen have. Sie auf nicht das Feuerzeug testet die Flamme, die in der stillen Luft des Zimmers tanzte. Sagt, manch Dokumenti sehen es Wort, dafür zu sterben, for SIE fort. Der Dokumenti aber sind es, nur Wort, vibrant zu werden. Die Kunst besteht darin, zu erkennen, welch sind. Sie betrachtet den Vertrag vor sich, die Seiten, die jede rechtliche Rechtfertigung für die Behandlung der Menschheit als minderwertig enthielten, jede Klausel, mit der innen recht verweigert werden, die an der Spezies als selbstverständlich ansehen. Dieser Vertrag war nie dazu gedacht, zur Wohlmitgliedschaft zu führen, sagt SIE. Das Wissen wir von anfangen. Wir wissen, dass die Besiegten uns niemals freiwillig aufnehmen werden, egal wie lang wir wardeten oder wie sehr wir uns bemühen. Sie beruht mit der Flamme die echte Documents, sah zu. Wie es zu brennen begann. Also horten wir auf zu warten, sagt SIE. Wir horten auf, es zu versuchen, begannen. Uns auf den Tag vorzubereiten, an dem wir unseren Platz in der Galaxie einnehmen werden, ob es passt oder nicht. Der Vertrag fing für Lodrut hell auf, Alina's Gesicht erhält sich, als SIE Zissa. Wie Jahrhundertielt. Sorgfältig aus der Rexordnung zu Asche, Rauch Surfiel. Thorin beobachtet entsetzt, wie das Dokument, das die Menschheit in die besiegten Band, vor seinen Augen surfiel. Man kann einen galaktischen Vertrag nicht einfach auflösen, protestiert Schwach. Es gibt Verfahren, Protokoll offiziell Kanali für solche Dinge, Alina Lakti, man horcht Belustigung in ihrem Lachen. Your Flot ist zersplittert zerstört, erwidert SIE. Your Infrastruktur ist durch Code lahmgelegt, den nicht entfernen konnt. Your Verbündeten haben im Stich gelassen, 47 Spezies haben sich bereits unserer Koalition angeschlossen. Genau soll your Verfahren Protokoll durchsetzen, sie ließ die letzten brennenden Überreste Vertrags auf das Podium fallen, wo SIE zu Staub zerfielen. Ab diesem Moment, verkündet SIE mit einer Stimme, die von jedem Aufnahmegerät im Saal erfasst in der ganzen Galaxis abertergen Word, erklärt die Menschheit alle Verpflichtungen gegenüber den galaktischen Eroberten vernichtig.
Were treten vollständig und endgültig aus ihrer Organisation aus, sie want sich mit autoritärer Stimme und die Verbliebenen delegierten im Saal. Jede Spezies, die diplomatisch Beziehungen zur tyrannischen Koalition aufnehmen möchte, kann dies tun, erklärt sie, aber nur unter Bedingungen gegenseitigen Respekts und Gleichberechtigung. Wir werden uns nicht unterordnen. Wir werden ihr Monitor nicht akzeptieren und ihr Herablassung nie wieder dulden. Sie blickt zurück zu Thorn, der Übernacht Tausend Jahr gilt zu sein skien. Das Torsystem bleibt vorerst funktionsfähig, sagt sie. Aber die Menschheit behält sich das Recht vor, jeds Tor jederzeit und aus jedem Grund zu schließen. Und wenn unser Geduld nicht auf die Probe stellt, werden wir nicht sagen, von diese Macht Gebrauch zu machen, sie hielt in, ihr Wort wirken zu lassen. Habt zwölf Standardminute Zeit, alle Verhaltensmonitor und militaristischen Anlagen aus dem menschlichen Raum zu entfernen, fügt sie hinzu. Und falls diesen Rucksack bis dahin nicht falsigen habt, werden wir in selbst auf ein Weiss entfernen, da ich äußerst anangenehm sein wird. Thorn hab sich schließlich von seinem Thron. Sein Uralte Korporisiert vor Erschöpfung und Verzweiflung. Habt 12.000 Jahr galaktischer Ordnungserstort, sagt mit kaum horber Stimme, und habt die Galaxis in ein Chaos gesterst, dessen Bewältigung Jahrhundert dauern konnte. Alina erwidert seinen Blick, ohne mit der Wimper zu suchen. Nein, antwortet sie ruhig. Wir haben einfach aufgehört, so zu tun, als wir ihr Ordnung jemals erhaltenswert gewesen. Die Unterwerfenen basierten auf Herrschaft und Verachtung und verdienten ihren Untergang, sie tiet auf die Asche, die über das Podium verstrahlt war. Dies ist alles, was von ihrer Macht über die Menschheit übergeblieben ist, sagt sie. Und dies wird von jeder Spezies überbleiben, die uns jemals wieder demütigen will. Wir kämen als Freund zu euch, und habt uns zu Feinden gemacht. Nun werdet die Konsequenzen dieser Entscheidung tragen. Sie dreht sich und ging zum Ausgang, ihr Ehrengard formiert sich sie ihrem. Hinter sank Thorn zurück auf seinen Thron und starrt auf die Asche, die in der künstlichen Brise der Klimmenlige warbelt. Endlich begriff wie sehr die Spezies unterschätzt hat, die als primitiv abgeden hat. Botschafter Vasquez hielt in den Touren des Saals und blickte ein, letztmal zurück auf die Lehrversammlung, auf die Podeste, was sich tausend versammelt hatten, die Menschheit zu verspotten, auf den Thron, auf dem der hohe Schiedsrichter gebrochen und besiegt saß. Nanntet us Eintagsfliegen, sagte sie, und habt über unser Kases Leben gelacht, aber vergasset, das Kas Leben hellsten brennen und die hellsten Flammen die tiefsten Spuren hinterlassen. Wertlos verlies sei den Sol und Liesner Asche und das Echo einer galaktischen Ordnung zurück, die niemals wieder auferstehen wird. Wiederum, über der Station hielten menschlich Kriegsschiffschwägen Watch, waren die künstlich son ihren programmierten Bogen über die Kuppelwallendiet. Und in der ganzen Galaxis erwachten Milliarden von Wesen in einem Universum, das sich grundlegend von dem innen bekannten unterscheidet. Die Menschheit hat die galaktisch Bühne als Bittsteller betreten und Anerkennung von Spezies gebettelt, die sie verachten. Sie verlies sie als Eroberer, Bündnisbildner und Architekten einer neuen Ordnung, die Zivilisation für Jardesend prägen wird. Und in der Asche verbenter Vertrag und Zerbrochener Animen blieb ein Fake, Wahrheit bestehin. Unterschätzt niemals ein Spezies, die gelernt hat, ihr Existenz in ein Neues Flamm zu verwandeln. Die Eintagsfliegen waren in Scharen gekommen, und der Himmelward wieder durselbe sein.